Mansi, am I audible? Yes, miss. Okay. Today I have some network issue. So in between, if it stop, it will take 2 to 3 minutes again to join. Okay. Ma'am, are you there? Ma'am? Vaishali ma'am? Okay, on that day we were on with the map scale. I will just start with my uh, Mansi, my this thing screen is visible. Mansi, No, miss. screen is not visible. Okay, just a minute. I will leave the meeting and again I will join it. Okay, just a minute. स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीन चालू किया तो विजिबल नहीं है. Okay. Now my screen is visible, Mansi. Yes, miss. Okay. Thank you. Just a minute. Okay, we have completed up to linear scale. Okay, we have completed on that day up to linear scale, isn't it? So linear scale graphically shown on a map. Distance between any 2 points on a map is measured with the help of a linear or graphical scale. If the ruler is not available, then a compass or a blade of grass. Or for curves, a thread can be used for measuring the actual distance between places on a map. So we have an exercise given over here. We will see. Now, what is the importance of graphical scale? म्हणजे याची महत्व काय आहे? Very often it is necessary to reduce or enlarge the original map. So sometimes we need this type of scale either to reduce the map or to enlarge the map.
During that process, the scale of the map changes. There are many methods of reducing or enlarging the map. Means why this graphical scale is necessary? Because either we have to reduce the map or we have to enlarge the map. You know, when we go to a Xerox center, जर आपल्याला कुठल्याही याचा लहान किंवा मोठा करायचा असेल, एखादा फिगर असेल तर आपल्याला मोठा करावा लागतो, किंवा एखादा याचा असेल तर वी हॅव टू मेक इट स्मॉल. So we go to the Xerox shop and ask him to either enlarge or to reduce it. Similarly, here also, either we have to reduce the map or enlarge the map. One of them is by taking a photocopy of the original map and reducing it or enlarging it. That is what I said. We go to a Xerox shop. एखादा चित्राचं जर आपण मोठा करायचं असेल तर त्याला सांगतो एनलार्ज करून दे, आणि छोटा करायचा असेल तर आपण सांगतो त्याला छोटा करून दे. So we have to take a photography. When the map is reduced or enlarged by this method, the verbal and the numerical scale on the original map does not change. मग जेव्हा आपण हे छोटं किंवा मोठं करतो तर ती जी मॅप जी असतात ती कुठेही चेंज होत नाही. It does not change at all, isn't it? But if a graphical scale is drawn on the original map, then the scale changes as per the changing size of the map. जर एखाद्या वेळेस आपण ग्राफिकल स्केल यूज करतो, रेषाप्रमाण ज्याला म्हणतात आपण, तर ती जर ग्राफिकल स्केल आपण यूज केली तर त्या मॅपच्या साईज ओरिजिनल साईजमध्ये चेंज होत असते. Although the font size of the verbal and numerical changes, the value do not change. Hence, graphical scales are drawn in atlas as well as wall maps. The font may be changing. Now we know what is font in computer. त्याचा आकारमान ज्याला म्हणतो आपण ती चेंज होते, बदलते, पण त्याची मूल्य मात्र बदलत नाही. ग्राफिकल स्केलमध्ये तसं होतं. म्हणून जेव्हा आपण नकाशा संग्रह करतो किंवा भिंतीवर नकाशा काढतो तर रेषा प्रमाणे काढले जातात. We have one this thing shown on figure 9.6. Within the premises of a university are given. The distance between the statue and entrance of the gate is 0.5 kilometer. Measure this distance and determine the scale. आता ही एक चित्र दिलेली आहे आपल्या समोर. ही स्टॅच्यू आहे. इथे काहीतरी आपला प्राथमिक आरोग्य केंद्र दिसतात. इथे एक कार्यालय आहे. इथे ग्रंथालय आहे. This is university आणि हे सभागृह आहे. Means this is the university premises, isn't it? And in this certain figures are given. So distance between the statue and the gate, that means the entrance. This is the entrance and the gate, the statue. It is 0.5 kilometer. Now using their scale, you can measure what may be the distance. So you have to now do it accordingly. Measure the distance and determine the scale. Write the verbal scale, numerical scale and graphical scale in the vacant boxes in the sketch. So on the basis of the road shown between the two locations, calculate the actual distance between two locations on the basis of the figure 9.6. Health center to library, lake to auditorium, then office to lake, auditorium to office, and health center to auditorium, isn't it? You have to measure it. Another map is shown. Scale is 1 centimeter and 1 kilometer. So the layout 9.7 is given, the length of the river and all, isn't it? Now let us see here. On the basis of the figure 9.7, calculate the distance of various locations from the shopping mall and write in table given below. So here this हा जो चित्र 9.7 मध्ये दिलेला आहे
त्याची पण आपण मेजर करू शकतो. इथे आपल्याला तिचे दिले आहे, प्रमाण दिले आहे 1 सेमी बरोबर 1 किलोमीटर. मग त्याच्याप्रमाणे आपण 9.7 ची आकृती जी दिलेली आहे, आराखडा दिलेली आहे, त्याची पण आपण मेजरमेंट करून लिहू शकतो. Now next is large scale and small scale map. When a small area on the ground is shown covering a large area on a map, it is large scale map. म्हणजे एखाद्या जमिनीवरील मर्यादित जागा असेल किंवा मर्यादित जागा आणि त्या नकाशात जास्त जागा जर व्यापतो आपण बघतो, त्याला आपण बृहत प्रमाण नकाशे असे म्हणतात. मीन्स लार्ज स्केल मॅप. For example, if you look at the map of India, on the map of India, state of Maharashtra looks very small. But we have the state of Maharashtra. We had a figure over here on page number 62. पान नंबर 62 मध्ये आपण महाराष्ट्राचा नकाशा पाहिलं. आता ही दिस इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. हा महाराष्ट्राचा नकाशा आहे. Now you can see a big state of Maharashtra, but when you look at the same state of Maharashtra in a map of India, it will appear very small. म्हणजे ते खूप छोटं आपल्याला दिसेल. But this is a large scale map. म्हणजे एक फक्त महाराष्ट्र जर आपल्याला दाखवायची असेल, मग तर आपण याप्रमाणे फक्त महाराष्ट्राचा नकाशा काढतो. मग याला आपण लार्ज स्केल मॅप म्हणू शकतो. वी कॅन कॉल इट ॲज अ लार्ज स्केल. Isn't it? Next. Maps of a city, village, agricultural field are all example of large scale map. Generally, map with a scale of less than 1:1 at 10,000 are known as large scale map. म्हणजे जी नकाशे एक प्रमाण जे असतात, 1/10,000 प्रमाण जे असतात, त्याला आपण बृहत प्रमाण म्हणू शकतो. आणि 1/50,000 या अंकाप्रमाण जर त्याला लघु असे म्हणू शकतो. मीन्स the map which are 1:1500, 1:50,000. I'm sorry. So in mathematics, when we compare two fractions, then the fraction with smaller number in denomination has higher value. Maps are not in fractions, but they are ratios. The same principle of fraction is used while comparing ratio. Now, when we show the fraction, in maths, now myself, I am on mobile today, not on the computer screen, because there is no light over here. So I cannot use the whiteboard over here in this mobile. Otherwise, I would have shown, but in the next lecture, I will show you how we draw the fractions. Now, you know that after decimal, when that 1 0 comes, that has more value rather than 2 0. Isn't it? 1/100. 1/10 has more value than 1/100. Similarly, here also, the numerical scale with smaller values, that is 1:10,000, is a large, whereas the numerical scale is 1:50,000, that is a small. म्हणजे when it goes decimal, after decimal, when the 0 increases, the value goes down. Isn't it? Value becomes less. So this is how we compare the maps. This is how we draw the scale on the maps. When a part of a ground covers a small area on a map, they are called small scale map. For example, we show the map of India comprising all the 29 states and union territories. Then that is a small scale map. If we take the map of a world, जर आपण जगाचा नकाशा बघितलं, त्या नकाशामध्ये सगळं देश असतात. Isn't it? But then that is a small scale map. But when we take a particular country, particular city, we take Brazil. Particular city, a particular country is Brazil. So then that can be a large scale map. Isn't it? Because we are taking only one country and showing about that. We are taking only the state of Maharashtra or state of Madhya Pradesh or state of Goa or maybe state of Chhattisgarh, any state in India. Then that is a large scale map. Whereas we take the map of India, that is a small scale, because entire states and union territories are shown in that map. That means when a small scale is used to show the information about large part, then they are called small scale map.
Map in the atlas and world map are all example of small scale. As I said, when the information is shown on a a large part in a very small area, for example, the map of India or the map of the world, then that is a small scale map. Most of the maps in the atlas are example of small scale map. मग आपण लघु प्रमाण नकाशा बघतो. नकाशा संग्रहातील जी आहेत नकाशे किंवा जेव्हा जगाच्या नकाशा आपण बघितलं ते सगळं लघु प्रमाण नकाशा यांना म्हटले जातात. ॲटलस मधील जे नकाशे असतात दे आर ऑल लघु प्रमाण नकाशा आपण म्हणतो. आता इथे आपल्याला काही स्केल दिलेली आहे. डिस्टन्स ऑन द मॅप अँड डिस्टन्स ऑन द ग्राउंड. हे आपण वी हॅव सीन verbal scale 1 centimeter is equal to 60 kilometer. So distance on the map is 1 centimeter and on the ground is 60 kilometer. Now this is verbally it is written. म्हणजे आपण शब्द प्रमाणात लिहिलेले आहे. त्याच्यानंतर आहे संख्या प्रमाण means numerical. So 1:60 lakhs. So that is numerical. And graphical showing 0, 30, 60, 60, 120, 180 kilometer. This is how we show the graphical scale. Means that is रेषा प्रमाण ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. म्हणजे हे सगळं प्रमाण आपण नकाशामध्ये पाहिलेले आहेत. We have seen all this in the examples given in our textbook, isn't it? In the lesson. So I think we have completed. We had one map. Map number 9.8 we can see. Now here the places shown: Ganesh Khind, type of range hill, Pragati Nagar, Anand Nagar, Chikhalwadi, Bopudi, Mamta Nagar, Pavna, isn't it? If it is Ganesh Khind, then it is Pune, isn't it? Because Symbiosis, Institute of Management, all these, Jaker Library, Savitribai Phule, Pune University. That means this is the city of Pune is shown and all the places in the city of Pune. Now this is a large scale map because only one city of Pune is taken and entire city of Pune is shown over here. Mansi, am I audible na everyone? Yes, miss. Okay. Because I cannot see anyone and that's why. Isn't it? How many are present, Mansi, today? Mansi? 8 are present. 8 are present. Okay. So, any doubt in this lesson? Mansi, any doubt? Nidhi, she is there? No. Nidhi is there? Nidhi? Yes, ma'am. Are you there? Yes, ma'am, I'm there. Okay. Any doubt? No doubt, ma'am. No doubt. Very good. Who else is there? Ayush? Ayush, आहे का रे तू? Yes, Are ma'am. you there, Ayush? Yes, ma'am. समजलं? Oh, yes. अरे सांग, व्यवस्थित सांग. म्हणजे मी प्रश्न विचारला तर तुला जेव्हा कळणार नाही तेव्हा वांदे होतील. समजलं का? Oh, yes. Yes. हो का येस? दोन्ही. Yes. येस. व्हेरी गुड. प्रश्न विचारू आता? हा आयुष? Yes, ma'am. ओके. आता इथे घेते मी स्क्रीन शेअर केलेला आहे. व्हॉट आर द 3 टाइप्स ऑफ स्केल? Can I, Mansi? येस मानसी. There are 3 types of scale: verbal scale, numerical scale, linear scale, or graphical scale. येस. आयुष, Yes, ma'am. नकाशामध्ये कोणकोणते प्रमाण? हा, नकाशांमध्ये प्रमाण व्यक्त करण्याचे 3 प्रकार आहेत: शब्द प्रमाण, अंक प्रमाण किंवा संख्या प्रमाण, रेषा प्रमाण, रेखा प्रमाण, आलेखात्मक प्रमाण. ओके. निधी? Yes, ma'am. There are 3 types of scale: verbal scale, numerical scale, or graphic scale.
Okay. Anybody else is there to answer? Anybody else? Anybody else is there to answer? कोणी आहे का अजून उत्तर द्यायला? Okay, nobody. Agnati, what is verbal scale? शब्द प्रमाण कशाला म्हणतात? शब्द प्रमाण कशाला म्हणतात? Yes, मानसी. Yes, miss. A verbal scale is one in which distance are expressed with the use of words indicating measurement. For example, if the 1 centimeter is equal to 60 kilometer, then centimeter is the unit of distance on the map and the kilometer the unit of distance on the ground. Very good. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. आयुष Scale is टीचर मी बोलू हा बोल बोल. नकाशात ज्या प्रमाणात अंतरासाठी सर टीचर शब्द प्रमाणच ना हो, शब्द प्रमाण. नकाशात ज्या प्रमाणात अंतरासाठी परिमाणदर्शक शब्द वापरले जातात ते प्रमाण म्हणजे शब्द प्रमाण होय. उदाहरणार्थ 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर. शब्द प्रमाण या प्रमाणातील डावीकडील 1 सेंटीमीटर हे एकक अंतर नकाशातील अंतर दर्शवते तर उजवीकडील 100 किलोमीटर हे एकक जमिनीवरील अंतर दर्शवते. एखाद्या Very good. शक्तीनुसार छायाचित्रणाच्या आधारे लहान मोठा करायचा असल्यास शब्द प्रमाणाचे आकारमान नव्या नकाशात बदलले तरीही शब्द प्रमाणे मूल्य बदलत नाही. Okay. Next. Ma'am. What is Nidhi has Nidhi. verbal scale is one is which distance are expressed with the use of word indicating measurement. Example, if the scale is 1 centimeter is equal to 60 kilometer. Then the centimeter is Then the centimeter is the unit of distance on the map and kilometer, the unit of distance on the ground. very good. Next, what is numerical scale? संख्या प्रमाण, अंक प्रमाण कशाला म्हणतात? मॅम मी सांगू हो, सांग. नकाशात जे प्रमाण प्रत्यक्ष गुणोत्तराच्या स्वरूपात दर्शवले जाते ते प्रमाण म्हणजे अंक प्रमाण होय. उदाहरणार्थ 1,10,000 अंक प्रमाणात डावीकडील व उजवीकडील अंकासाठी एकाच एककाचा विचार केला जातो परंतु अंक प्रमाणात परिमाणदर्शक शब्द लिहिता जात नाही. अंक प्रमाण या प्रमाणातील डावीकडील 1 हे नकाशातील अंतर दर्शवते तर उजवीकडील 1,00,000 हे जमिनीवरील अंतर दर्शवते. Very good. Next, Mansi. Mansi. Nidhi. Yes, ma'am. The scale is expressed as a ratio. Example, in 1 is to 60 lakh, 1 represents the distance on the map. 6 lakh, 60 lakh represent the distance on the ground. This is 60 lakh times the map distance. It is known as? It is known as relative fraction. Here only numbers are used. This scale is also written as 1 is to 60 lakh. In this method, there are no words used indicating measurement. The same unit used for the figure on the left hand side is also used for the figure on the right hand side. Very good. Mansi? Hello, miss. Yes. The scale is expressed as a ratio
Example 1 raised to 60 lakhs. 1 represents the distance on the map and 60 lakhs represents the distance on the ground. This is 60 lakhs times the map distance. It is also known as representative fraction. In this scale, only numbers are used. This scale is also written as 1 raised to 60 lakhs. In this method, there are no words using indicating measurement. The same unit used for the figures on the left hand side is also used for the figures on the right hand side. Very good. What is linear scale? रेषा प्रमाण. Ma'am, can I Ayush? Can you teacher? Yes, Ayush say. प्रमाणपट्टीच्या सहाय्याने नकाशावर रेषाप्रमाण दर्शवली जाते. नकाशावरील कोणत्याही दोन ठिकाणांमधील प्रत्यक्ष अंतर रेषाप्रमाणाच्या सहाय्याने मोजता येते. उदाहरणार्थ, हा ते उदाहरण असू दे. मोजपट्टी उपलब्ध नसेल तर मोजपट्टी उपलब्ध नसेल तर कर्कटक साधी गवताची काडी किंवा वक्र रेषेसाठी धाग्याचा वापर करूनही आपल्याला ठिकाणांमधील नकाशांवरील अंतर प्रत्यक्ष मोजता येते. पुढील कृतीवरून हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके. नेक्स्ट. Can I see? Yes, Mansi. This scale is so graphical on a map. The distance between any 2 points on a map is measured with the help of linear or graphical scale. For example, if ruler is not available, then a compass, a blade of grass, or for curves, a thread can be used for measuring the actual distance between places on map. Okay. Ma'am, can I tell you the answer? Yes, you can. What is your name? My name is Pratiksha. Pratiksha. New you are? Yes, ma'am. Okay, very good. Say the answer. नकाशात जे प्रमाण प्रमाणपट्टीच्या सहाय्याने दर्शवले जाते ते प्रमाण म्हणजे रेषा प्रमाण होय. उदाहरणार्थ 50 0 हा. पासून ते 50 पासून ते 100 किलोमीटर. नकाशातील वक्र रेषेतील दोन बिंदूंमधील अंतर मोजण्यासाठी मोजपट्टी उपलब्ध नसेल तर कर्कटकच्या किंवा गवताच्या गाडीचा वापर करता येतो. त्याचप्रमाणे नकाशातील वक्र रेषेवरील दोन बिंदूंमधील अंतर मोजण्यासाठी धाग्याचा वापर करता येतो. एखादा Very good. नकाशा आवश्यकतेनुसार छायाचित्राच्या आधारे लहान मोठा करायचा असल्यास नकाशाच्या नवीन आकारमानानुसार रेषा प्रमाणात बदल करावा लागतो. Very good. Very good. Pratiksha, very good. Next. Ma'am, can you Nidhi? Yes, Nidhi. Linear scale is shown graphically on a map. The distance between any 2 points on a map is measured with the help of linear or graphical scale. For example, if a ruler is not available, then a compass, a blade of a grass, or for curves, a thread can be used for measuring the actual distances between places on the map. Okay, very good. Now, what is the importance of graphical scale? Ma'am, रेषा can प्रमाणाचे you repeat? Yes. Say, सांग बाळा. रेषा प्रमाणाचं महत्व काय? Yes, ma'am. अनेक वेळा मूळ नकाशा लहान किंवा मोठा करावा लागतो. त्यावेळी नकाश प्रमाण बदलते. नकाशा लहान किंवा मोठा करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे मूळ नकाशाचे छायाचित्र काढून नकाशे लहान किंवा मोठे केले जाऊ शकतात. अशा पद्धतीने नकाशे लहान किंवा मोठे केल्यास त्यावरील शब्दप्रमाण किंवा अंकप्रमाण नकाशाच्या आकारानुसार आकाशाच्या आकारानुसार बदलत नाहीत. या उलट नकाशावर जर रेषा प्रमाण काढलेले असेल तर नकाशाच्या आकारमानानुसार रेषा प्रमाणही बदलते. बदललेल्या नकाशाचे प्रमाण योग्य राहते. अंक प्रमाण व शब्द प्रमाण यांचे आकारमान नव्या नकाशात बदलते. तरीही त्याचे मूल्य मात्र बदलत नाही. म्हणूनच नकाशा संग्रह भिंतीवरील नकाशा यांमध्ये रेषा प्रमाण काढले जाते. Very good. Very good. Yes, next. Who will say, Mansi? Yes, ma'am. Very often it is necessary
to Hmm. reduce or enlarge the original map. During that process, the scale of the map changes. There are many methods of reducing or enlarging maps. One of them is by taking a photocopy of the original map and reducing or enlarging it. When the map is reduced or enlarged by this method, the verbal and the numerical scale on the original map does not change. But if a graphical map is drawn on the original map, then the scale changes as per the changing size of the map. Although the font size Font. of the font size of verbal and Verbal. verbal and numerical change scale changes, the values do not change. Hence, graphical maps are scales are drawn in Atlas and wall maps. atlas. Atlas. Ma'am, Okay, can next. Yes, Nidhi. very often it is necessary to reduce or enlarge the original map. During the process, the scale of the map changes. There are many methods of reducing and enlarging map. One of them is by taking a photocopy of the original map and reducing or enlarging it. When the map is reduced or enlarged by this method, the verbal and the numerical scale on an original map does not change. But if a graphical scale is drawn on an original map, then the scale changes as per the changing size of the map. Although the font size of verbal and numerical scale changes, the value do not change. Hence, graphical scale are drawn in atlas and wall maps. Okay, Ayush. येस मॅम. अनेक वेळा Sang. मूळ नकाशा लहान किंवा मोठा करावा लागतो. त्यावेळी नकाशा प्रमाण बदलते. नकाशा लहान किंवा मोठा करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे मूळ नकाशाचे छायाचित्र काढून नकाशे किंवा मोठे केले जाऊ शकतात. अशा पद्धतीने नकाशे लहान किंवा मोठे केल्यास त्यावरील शब्दप्रमाण किंवा अंकप्रमाण नकाशाच्या आकारमानानुसार बदलत नाहीत. याउलट नकाशावर जर रेषाप्रमाण काढलेले असेल तर नकाशाच्या आकारमानानुसार रेषाप्रमाणही बदलते. बदललेल्या नकाशाचे प्रमाण योग्य राहते. अंकप्रमाण व शब्दप्रमाण यांचे आकारमान नव्या नकाशात बदलले तरीही त्याचे मूळ मात्र बदलत नाही. म्हणूनच नकाशा संग्रह भिंतीवरील नकाशा यामध्ये रेषामान काढले जाते. Very good. Anybody else is there to answer? Nobody. Okay. What is large scale map? बृहत प्रमाण नकाशे कशाला म्हणतात? Can I, Mansi? Yes. Maps with a scale of less than 1 raised to 10,000 are known as large scale maps. Ma'am, can I, Nidhi? हाँ. When a particular part of ground covers comparatively, Large scale map is here, page number 64. When a small area on the ground is shown covering a large area. ma'am, I have in my book, so I can tell this Which book? workbook. I'm writing Workbook. workbook. Okay. But in the textbook it is given the answer, no, my dear. Yes, miss. Okay. When a small area on a ground is shown covering a large area on a map, it is large scale map. Generally, maps with scale of less than 1 is to 10,000 are known as large scale. That sentence was also added in that large scale map. Say again, Nidhi. Okay, ma'am. When a When a small on the ground is shown covering a large area on a map, it is a large scale map. Map of a city, village, agriculture field, etc. are all examples of large scale map. Generally, map with a scale of less than 1 is to 10,000 thousand. are known as large scale map. Okay. Yes, Can I say Mansi. now? Yes, miss.
When a small area on the ground is shown covering a large area on the map, it is a large scale map. Maps of a city, village, agriculture, fields, etc. are all examples of large scale maps. Generally, maps with a scale of less than 1 raised to 10,000 are known as large scale maps. ओके मॅम नेक्स्ट. प्रतीक्षा, हा बोल प्रतीक्षा. जमिनीवरील मर्यादित भाग ज्या नकाशात जास्त जमिनीवरील मर्यादित भाग ज्या नकाशात जास्त जागा व्यापतो ते बृहद्द प्रमाण नकाशे असतात. शहर, गाव, शेत इत्यादी नकाशे हे बृहद्दमान प्रमाण नकाशांची उदाहरणे आहेत. सर्वसाधारणपणे एक 10,000पेक्षा लहान प्रमाण असलेले नकाशे बृहद्दम प्रमाण नकाशे म्हणून ओळखले जातात. ते जे दिलेत ना, एक गुणोत्तर 10,000 अशा आपण वाचतो त्याला. काय वाचतो? 1:10,000. 1 या 1:10,000 असे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो. त्याला मराठीमध्ये 1:10,000. आले लक्षात प्रतीक्षा? येस मॅम. हा, 1:10,000 असे त्याला आपण वाचतोय. नेक्स्ट आयुष. येस मॅम. जमिनीवरील मर्यादित भाग ज्या नकाशात जास्त जागा व्यापतो ते बृहद्द प्रमाण नकाशे असतात. शहर, गाव, शेत इत्यादी नकाशे ही बृहद्द प्रमाण नकाशाची उदाहरणे आहेत. सर्वसाधारणपणे 1:10,000 पेक्षा लहान प्रमाण असलेले नकाशे बृहद्द प्रमाण नकाशे म्हणून ओळखले जातात. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता आपण लघु प्रमाण बघूया. व्हॉट आर स्मॉल स्केल मॅप्स? मॅम कॅन आय टेल प्रतीक्षा? येस, से प्रतीक्षा. गणितामध्ये आपण दोन अपूर्णांकांची तुलना करतो तेव्हा ज्या अपूर्णांकातील छेदस्थानाची संख्या लहान असते त्या अपूर्णांकांचे मूल्य जास्त असते. नकाशाप्रमाण अपूर्णांकात नसून गुणोत्तर असते म्हणून 1:10,000 या 1:10,000. 1:10,000 या अंकप्रमाणास बृहद्द प्रमाण व 1:15,000 या अंकप्रमाणास लघु प्रमाण असे म्हणतात. व्हेरी गुड. Ma'am, can I Nidhi? येस. When a part of the ground covers a small area on the map, they are small scale map, or that means when a small scale is used to show the information about a large part of the earth. These are small scale map. Very good. Can I, Next. Mansi? Yes, my dear. When a part of the ground covers a small area on the map, they are small scale maps. That means when a small scale is used to show the information about a large part of the earth, these are the small scale maps. Okay, Ayush. येस मॅम. गणितामध्ये आपण दोन अपूर्णांकांची तुलना करतो तेव्हा ज्या अपूर्णांकातील छेदस्थानाची संख्या लहान असते तेव्हा अपूर्णांकाचे मूल जास्त असते. नकाशाप्रमाण अपूर्णांकात नसून गुणोत्तरात असते म्हणून 1:10,000 या अंकप्रमाणास बृहद्द प्रमाण व 1:50,000 या अंकप्रमाणास लघु प्रमाण असे म्हणतात. आता लघु प्रमाण आपला. येस. गणितामध्ये आपण दोन नाव सांग तुझं. व्हॉट्स अ ओम. नेम? ओम काय? ओम विनायक वाघमोडे. व्हेरी गुड. चल सांग. आत्ता आलास गणितामध्ये का? आपण आत्ता आलास का? 3-4 दिवस अगोदर येत होतो. पण मी अगोदरची जेव्हा प्रश्न विचारला तू उत्तर नाही दिलं मला. नाही नेटवर्क टीचर. नव्हती का तुझी? नो. ठीक आहे, जे उत्तर दे आता. चल. गणितामध्ये आपण दोन अपूर्णांकांची तुलना करतो तेव्हा ज्या अपूर्णांकातील छेदस्थानाची संख्या लहान असते त्या अपूर्णांकाचे मूल्य जास्त असते. नकाशाप्रमाण अपूर्णांकात नसून गुणोत्तर असते म्हणून 1:10,000 या अंकप्रमाणास बृहत् प्रमाण व 1:50,000 या अंकप्रमाणास लघु प्रमाण असे म्हणतात. व्हेरी गुड. अजून कोणी आहे उत्तर द्यायला? Ma'am, can I Anybody Nidhi? else? Nidhi, yes. You have given, na?
No, ma'am. You have given this when a part of a ground covers a small area. Ma'am, so he tells another answer. He told another answer because in that it is mentioned, in that textbook, that is mentioned as a small scale map in Marathi textbook. Okay. Okay. In our textbook, it is when a part of a ground covers a, ours it is definition given, define small scale. And in there it is explanation. Okay, in yours it is also there, but there it is explanation is given and therefore it is mentioned over there that those are small scale maps. Okay. We have definition small scale map. Okay, now we have finished this lesson. Any doubt anyone is having? No, miss. Yes. कोणाला कोणाला काही विचारायचं आहे अजून जे नवीन आलेले? प्रतीक्षा आहे, ओम आहे. तुम्ही उशिरा आलात ना. हा लेसन आमचा आधी सुरू होता. आज अर्ध मी चालू केलेला अर्धापासून. तुम्हाला काय विचारायची या धड्याबद्दल? प्रतीक्षा नो आणि मॅम. ओम. हा, नो मॅम. तुम्हाला हे धडा समजलं पहिल्यापासून? येस मॅम. शाळेत झालेलं आहे का? येस. ओके, व्हेरी गुड. So, Nidhi, Mansi, Ayush, any doubt? No, ma'am. No. Okay. No, ma'am. Now I will give you some, I will dictate some question. You have to write the question. ओके मॅम. मी ना तुम्हाला काय प्रश्न असं सांगणार आहे तोंडी. तुम्ही तुमची ना वही आणि पेन्सिल किंवा पेन काय असेल ते घ्या हातात. मी फक्त 5 प्रश्न देणार आहे. ती 5 प्रश्न तुम्ही स्वतःहून लिहून घ्यायचा किताब पुस्तक बघून. आले लक्षात सगळ्यांना? ओम, प्रतीक्षा. Yes, miss. चला. Take your pen and pencil, paper and pencil. Yes, miss. Taken. येस मॅम. What are the types of scale? नकाशामध्ये प्रमाण व्यक्त करण्याचे 3 प्रकार कोणते? नकाशामध्ये प्रमाण व्यक्त करण्याचे 3 प्रकार कोणते? लिहिला पहिला प्रश्न? Yes, miss. Yes, You ma'am. have written. बाकीचे. Other 3 which are there in from Marathi. Pratiksha and Om, are you from Marathi medium or semi English? सेमी इंग्लिश. Very good. And Ayush Marathi? Yes, ma'am. Marathi medium. Okay. Very good. मग लिहा प्रश्न. या नकाशांमध्ये प्रमाण व्यक्त करण्याचे 3 प्रकार कोणते? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज वर्बल स्केल? दुसरा प्रश्न. शब्द प्रमाण कशाला म्हणतात? Done, थर्ड ma'am. क्वेश्चन. तिसरा प्रश्न. व्हॉट इज न्यूमेरिकल स्केल? अंक प्रमाण कशाला म्हणतात? नेक्स्ट. फोर्थ क्वेश्चन. व्हॉट इज ग्राफिकल स्केल? रेषा प्रमाण कशाला म्हणतात? झाले लिहून प्रश्न?
Yes, miss. Yes, ma'am. सगळ्यांचे झाले? Yes, ma'am. Okay. What is the importance of graphical scale? रेषा प्रमाणाचे महत्व काय आहे? किंवा रेषा प्रमाणाचे महत्व लिहा. Next question. What are large scale map? बृहत प्रमाण नकाशे कशाला म्हणतात? Done, ma'am. The last question is what are small scale map? लघु प्रमाण नकाशा. मॅम तुम्ही 6वा प्रश्न परत सांगाल का? मी लेट झाले होते. 6वा प्रश्न. What was the 6th question, Mansi? What are large scale maps? बृहत प्रमाण नकाशे कशाला म्हणतात? Done, ma'am. नेक्स्ट इज व्हॉट आर स्मॉल स्केल मॅप्स. लघु प्रमाण नकाशा कशाला म्हणतात? Done, ma'am. ओके. आता ना दिस इज चॅप्टर नंबर 9. हा 9th लेसन होता. आता मी चॅप्टर नंबर 8 मधून तुम्हाला काही प्रश्न देते. मानसी, चॅप्टर नंबर 8. Yes, miss. इंडस्ट्रीज, उद्योग. या धड्यामधला काही प्रश्न देते तुम्हाला. Ma'am, when write these answers? ॲज अँड वेन पॉसिबल. तुम्हाला जेव्हा तुमच्याकडे वेळ असेल ते उत्तर लिहायचं आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मला सांगायचं की झालं म्हणून उत्तर लिहून. ओके. Okay, ma'am. Yes. On first question, on what factors does the development of industries depend? मी मराठीमध्ये नंतर सांगते. In the English, write down the Mansi and Nidhi. On what factors does the development of industries depend? आता मराठी लिहा. कोणत्या घटकांवर उद्योगाचा विकास होऊ शकते किंवा कोणत्या घटकांवर उद्योगाचा विकास अवलंबून असतो?
पान नंबर 52 वर उत्तर आहे बघा, भौगोलिक स्पष्टीकरण. पेज नंबर 52 मध्ये उत्तर आहे. तुमच्याकडे पुस्तक असेल तर पुस्तकात बघा, पेज नंबर 52 मध्ये शेवटचं भौगोलिक स्पष्टीकरण मध्ये दिलेले आहेत. On what factors does the development of industries depend? Next. Ma'am, ask the question again. कोणत्या घटकांवर उद्योगाचा विकास अवलंबून असतो? तुझ्याकडे पुस्तक आहे प्रतीक्षा? Yes, आहे मॅम. मग पान नंबर 52 काढ. 52 पेज नंबर, उद्योग धडा काढली? काढली. शेवटी बघ, एखाद्या प्रदेशात होणारा उद्योगांचा विकास हे अनेक घटकांवर अवलंबून असते. कच्चा माल, मनुष्यबळ, पाणी पुरवठा, वाहतूक सुविधा. मिळाली उत्तर? हो. आले लक्षात उत्तर कुठे आहे? हो मॅम. चल, व्हेरी गुड. म्हणजे नीट धडा वाच आधी, पाठ ना वाचायची, लेसन वाचायची व्यवस्थित. येस मॅम. एखाद्या वेळेस तुला जर उत्तर मिळत नसेल ना, तर मग विचारायचं, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये विचारायचं की मॅम मला हे उत्तर मिळालं नाहीये. उगच ते गाईड आणि याच्यामधले उत्तर शोधायची नाही, कारण मॅम. उत्तर ना पाठामध्ये असतात. वर्कबुक आणि गाईड वगैरे वापरायची नाही. आधी आपण धडा वाचायचा व्यवस्थित. या मॅम. त्याच्याने काय होतं, आपल्याला धडा वाचलं ना की प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक उत्तर आपल्याला आपल्या लक्षात येतात. येस मॅम. ओके, चला ओके. पुढचं. Why is iron and steel industry established at Jamshedpur? इंग्लिश मध्ये देते, नंतर मराठीमध्ये. Why is iron and steel industry established at Jamshedpur? मानसी and Nidhi wrote the question. मानसी? Yes, miss. No. Yes, ma'am, done. ओके, आता मराठीमध्ये देते प्रश्न. जमशेदपूर इथे लोह पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण का झाले? पान नंबर 53 मध्ये प्रतीक्षा, ओम, पान नंबर 53 मध्ये बघा, प्रश्न आहे. Yes, ma'am. हा, भौगोलिक स्पष्टीकरण डावी उजवीकडे, त्याच्या शेवटचा लाईन तो प्रश्न आहे. जमशेदपूर इथे लोह पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण का झाले? तर त्याची उत्तर त्या पॅराग्राफ मध्ये आहे, शोधायचं उत्तर. निधी and Mansi, I think you got the answer. Got it? Yes, miss. In that paragraph, the answer is there. The way the question is, in that paragraph is the answer. Please repeat the question. जमशेदपूर इथे लोह पोलाद उद्योगाचे स्थानिकीकरण का झाले? Done ma'am. What are the types of industries? उद्योगाचे प्रकार लिहा. Write the types of industries with example. उदाहरण सह उद्योगाचे प्रकार लिहा, उदाहरण सह. उत्तर मिळाली तुम्हाला? प्रतीक्षा आणि ओम, आयुष. व्हेरी गुड.
मॅम प्रकार लिहून ते उद्योग म्हणजे प्रकार पण लिहायचे आणि ते उद्योग कोणते ते पण लिहायचे का? हा ते दिलेत ना, ती चार्ट दिलेली आहे ना बघ, तो पूर्ण पान नंबर लिहायचा? पान नंबर 53 मध्ये आहे ना, तर खाली उद्योगाचे प्रकार, हा. लघु उद्योग, मध्यम आणि अवजड. हो मॅम. त्याचा खाली दिलेला आहे काय काय होते, लघु उद्योग मध्ये कोणकोणते आहे, मध्यम मध्ये कोणकोणते आहे, अवजड किंवा मोठे उद्योग मध्ये कोणकोणते आहेत, तेच ते उदाहरण आहे त्याची. पूर्ण क्लासिफिकेशन आहे तसं लिहायचं ना मॅम? तेच लिहायचं. हो. व्हॉट आर ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? कृषीवर आधारित उद्योग कोणते? What are agro-based industries? How many questions from this lesson, Mansi? 8th 4 lesson? questions. 4 questions. Okay. And how many questions from that 9th lesson? 7. 7 plus 4, 11. Okay. So for today, 11 questions as a homework. Okay. ओके मॅम. यस. 11 प्रश्न दिलेले आहेत तुम्हाला. ते होमवर्क तुम्ही करायचं आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये मला सांगायचं, प्रश्नांची उत्तरं मला सांगायची. ओके मॅम. Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Nidhi, Yes, written all the questions? yes, ma'am. I'm written. You have written. Ayush, प्रश्न लिहिला? Yes, ma'am. प्रतीक्षा, येस मॅम. ओम, येस मॅम. very good. Out of 8, only 5 responded today. है ना Mansi? At least 5 of them gave the answer. Yes, miss. Otherwise, येस. only 2 or 3 used to be there. Others, how many are there? अजून कोणी आहे का उत्तर देत नाहीये मला प्रश्नांची? माझा आवाज आवडत नाही का तुम्हाला? प्रश्नांची उत्तर देत नाही तुम्ही? अजून असतात ना? 8 लोक आहेत. 8 पैकी 5 जणांनीच उत्तर दिलं मला आज. गिव्ह द आन्सर. तुम्ही आन्सर नाही दिलं तर मला समजणारच नाही की तुम्हाला समजते की नाही समजतात. मग मार्क कशी भेटतील तुम्हाला? परीक्षेत आता शाळा सुरू झाली आहे. मानसी, स्कूल started? Yes, miss. Going to school daily? Yes, from tomorrow the exam is going to start. Which exam? Unit test? Yes, miss. Oh, very good. So it is a closed book test, na? Yes, miss. Learn all the answers by heart, okay? Yes, miss. बाकी तुमची परीक्षा झाली का? आयुष, प्रतीक्षा, नो मॅम. परीक्षा झाली नाही अजून? ओके. चाचणी परीक्षा नाही झाली? Ma'am, No, nice. ma'am. And Okay. my semester is going. Semester? So fast? No, in March. March your semester is there? Yes. Okay. Next lecture we will finish that 10th lesson also. Our lesson portion will be over. Okay. Okay. Goodbye everyone for today. बाय मॅम. Bye, miss. Bye. Thank you. Bye, ma'am. बाय Bye. मॅम. थँक यू. Okay. Thank you.